podremos. To Chile. I think we have had very interesting conversations, and that we will continue over the rest of the day and tomorrow. And we look forward to identifying further opportunities for cooperation among our countries in an issue that is so central to everyone, like the fight against the struggle against climate change. Thank you, and good afternoon. I'm very glad to have had the opportunity to meet with Minister Marcel today. Our building priorities shared by the United States and Chile, and the many additional opportunities for further collaboration between our countries. And as he said, this starts with each of our countries' ambitious climate goals and the tremendous joint opportunity to build resilient and green supply chains. At home, President Biden's bipartisan infrastructure law, Inflation Reduction Act, and CHIPS and Science Act are fueling massive investments in infrastructure, clean energy, and manufacturing. For example, tax credits through the Inflation Reduction Act make it cheaper to invest in energy efficiency upgrades and buy electric vehicles. And Chile is pursuing its own impressive agenda, including leading the way as the first sovereign issuer of green bonds in the region. I know that Chile recently received an award from Latin Finance on its impressive program for sustainable bonds. Chile's leadership in this space was on display today in the fascinating discussion I had with Minister Marcel and several private sector firms that are helping to drive Chile's green transition. I commend the minister and his whole team for their strong efforts to keep Chile at the vanguard of this exciting space. Furthering both our climate agendas and our energy security also depends on building green and resilient supply chains involving both the U.S. and Chile. As a leading producer of both copper and lithium, Chile has a critical role to play in the supply chains that will power our world's transition to clean energy. And American companies are investing. And we see opportunities to further integrate our supply chains with benefits for both of our countries. Our ongoing and potential collaboration also extends far beyond clean energy. As one example, I affirm Treasury's interest in supporting Chile's commitment to increasing foreign direct investment and protecting its national security through continued collaboration on investment screening best practices. And there's significant scope for Chile and the United States to work together
in the context of multilateral forums such as the Inter-American Development Bank. We're working together, for example, to approve a new ambitious institutional strategy for the bank next month, as well as an historic capital increase that would double the size of its private sector arm, IDB Invest. And there are, of course, many other possible cooperation areas as well. I congratulate Minister Marcel on his leadership and look forward to further collaboration between the U.S. Treasury Department and Ministry of Finance as we move forward on many shared priorities. Muy bien, quedamos a su disposición entonces. Bien, muchas gracias. Vamos a abrir las preguntas. Primero va a preguntar Bloomberg. Reuters, perdón. Hello. Hi, Andrea Shalom. Yesterday, the G20 meeting in Sao Paulo ended, as you know, without a communique. It was another in a series of things that happened like that, and there's only been a chair statement because of divisions. Can you say a word, Madam Secretary, but also Minister Marcel, about this grouping of nations, whether it's still useful or whether it's time to sort of build a different group given the deep divisions that are roiling the world, and the fact that the war in Gaza and the war in Ukraine are causing such deep divides? Is there still utility in this G20 body? And then, Minister, if you could say a word about the permitting issues and just some of the kind of sand in the gears that's still there, like what things need to be worked out between your two countries. Thank you. So to start with your first question on the G20, the United States is strongly committed to the work that we're doing in the G20, and I believe it's been very successful in advancing a shared set of global priorities. We've worked together to craft an historic international tax treaty that will stop the race to the bottom in cutting global corporate tax rates and making our tax systems fit for purpose in an increasing digital economy. We've jointly worked to create a pandemic fund that will help countries be prepared for future pandemic threats. We're working together to evolve the multilateral development banks to address a series of challenges that are global in nature pertaining to pandemics, climate change, and the implications of fragility and conflicts. And that's really just the beginning of the list. So I think we've made substantial progress. We've worked closely with India and Indonesia before them, and now with Brazil. With respect to the communique, what I can say is that many countries, including the United States, expressed utter disapproval of Russia's behavior in Ukraine and also noted its highly negative economic repercussions for the globe as a whole, including the least developed countries. We and many others also expressed tremendous concern about the humanitarian situation in Gaza. And I think there is broad agreement on these concerns. It has been challenging, however, to find language on which there can be unanimity. Bueno, por mi parte, no es mucho lo que puedo agregar sobre el G20. Obviamente es una instancia en la cual Chile no participa directamente, pero sí ha sido invitado en varias oportunidades como observador y participamos en algunos de los grupos que de ahí se derivan, incluyendo particularmente el de finanzas verdes. Nosotros valoramos el trabajo que se hace en G20
y valoramos especialmente el tema que mencionaba la secretaria, que es el de la reforma tributaria a nivel global, particularmente con el propósito de establecer una tasa mínima de impuesto corporativo para evitar esta competencia destructiva por bajas de impuestos que en definitiva perjudica a muchos países. Así que esperamos que esa que es una iniciativa en la cual la Secretaría Yellen ha sido liderado con mucho entusiasmo, esperamos verla materializada pronto. En cuanto a su otra pregunta sobre los temas ligados a, me parece, a los permisos para inversiones, hay que decir que Chile no es el único país que enfrenta este desafío. Ahora que estando con la Secretaría Yellen, podemos darle una perspectiva un poco más global. Hay muchos países que, producto de la velocidad con la que han cambiado las regulaciones, se han ido encontrando con que los procesos para otorgar permisos para inversiones se han ido volviendo más complejos y más largos. En Chile quizás la diferencia es que hemos resuelto enfrentar esto con reformas bastante comprensivas que corresponden a los dos proyectos que están actualmente en el Congreso Nacional, el proyecto de la reforma de la ley ambiental y por otro lado, ¿cierto?, la reforma a los permisos sectoriales distintos de los ambientales. Esperamos que ahora que ya empieza la discusión de estos dos proyectos puedan avanzar con la rapidez que merece el hecho de estar legislando sobre materias que tienen que ver con la demora en la aprobación o la autorización de inversiones. Creo que en el Congreso ya ha habido un paso importante en el sentido de que el proyecto de reforma de regulaciones sectoriales va a ir solamente a 2 comisiones en lugar de todas aquellas en las cuales habría podido ser discutido dada la cantidad de temas que trata. Y creo que para nosotros es importante como señal no solo para los inversionistas locales, sino que especialmente para los inversionistas extranjeros que esperan cierta claridad en las reglas del juego y en las expectativas en cuanto a la velocidad a la cual pueden desarrollar sus proyectos. Bien, es el turno de Radio Pauta. Hello. So Chile has been following a state-led policy to develop our local national lithium industry. In that sense, do you see the Chilean state as an attractive business partner for the U.S. companies? And related to that, what opportunities do you see for Chile in the IRA Act? Well, let me start with the IRA Act. The Act is the most ambitious and historic investment that the United States has ever made in clean energy, and it's going to spur activity on many different dimensions. And Chile is a leader in clean energy, is ahead of almost all countries in developing and innovating in the area of clean energy technologies and products. And broadly speaking, this is going to create opportunities in many areas. But more specifically, a focus of the Inflation Reduction Act is on decreasing the United States' dependence on China for access to minerals, mineral processing that are critical to battery technologies and battery components. And as a free trade partner and a country with the world's largest supplies of lithium, enormous supplies of copper, there will be a natural collaboration that can occur to be eligible for the electric vehicle credits. Companies must use critical minerals or processing that come from either the United States or those with whom we have a clean energy partnership. And I'm just beginning to learn about the national lithium strategy. There are certainly private firms involved in lithium here, and American firms producing in the areas of lithium. And
I believe there are excellent opportunities for collaboration with firms that have a public sector involvement as well. Thanks for that. Ahora es el turno de Bloomberg. Hi, thank you. Jordan Jr. from Bloomberg. I had a question for both of you. I mean, we talk about the U.S.-Chile economic relationship, but China, which you mentioned, is Chile's top trading partner, and it's also pursuing value-added investments here. I'm just wondering what you think the U.S. government and U.S. companies can do to avoid losing ground to China here, especially when it comes to critical minerals. Thank you. Sí. Bueno, primero, creo que lo primero que tenemos que destacar en el caso de inversión extranjera en Chile es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, nuestra aproximación al tema de la inversión extranjera es establecer condiciones económicas y de regulaciones para que las inversiones se puedan materializar. Nosotros no negociamos inversiones, sino que simplemente damos la bienvenida a los inversionistas que quieren llegar a Chile. En el caso de la estrategia de la Política Nacional del Litio, esta política establece específicamente como uno de sus objetivos la diversificación, la diversidad en los productores de litio. Por lo tanto, en la implementación de esa política, procuraremos asegurar que no haya una posición dominante de empresas provenientes de un mismo país respecto del desarrollo de esta industria, parte de las definiciones de la propia Política Nacional del Litio. Hay que señalar que además pronto vamos a tener ya definiciones del Comité de Ministros del litio en cuanto a cuáles van a ser los salarios que van a estar abiertos para explotación por parte del sector privado, separando aquellos que son estratégicos, los cuales habría una participación mayoritaria del Estado, de los demás en los cuales esa participación mayoritaria no va a ser necesaria, y a partir de lo cual se va a generar un proceso abierto para expresión de intereses de exploración y de explotación de litio. And I guess I would simply add that this idea of diversification, whether it's of supply chains or countries to which one exports, guides U.S. thinking as well, and particularly in the area of clean energy, where we have an exceptional dependence on China for critical minerals, solar panels, wind turbines, and a wide range of important clean energy products. And we absolutely welcome deepening our relationship with Chile, and we're generally pursuing here a policy of friendshoring, of trying to work with other countries. I visited Vietnam, India, other countries. We see opportunities to broaden our trading relationships, but to continue to trade. More broadly, with respect to China, I want to say that we are not attempting to sever our economic relationship with China. I believe, the administration believes, that trade and investment with China are beneficial. We want to protect our national security. We want to address certain trade practices that we consider to be unfair. But broadly speaking, we welcome a deep relationship with China. And as far as Chile's relationship with China is maybe the most important trading partner, we want to deepen our own relationship, but certainly have no problem with that. It's not a competition. La última pregunta le corresponde a Exxon. Hola, buenas tardes. Secretaria,
Básicamente, cuando se quieren hacer inversiones en los países, se necesitan certezas para lo que son las inversiones. El gobierno estadounidense ha expresado preocupación principalmente por todo el tema de permisos que requieren las inversiones, y que, por ejemplo, Google está paralizado una inversión de $200 millones por un tema de permisos medioambientales que no se le han otorgado. Asimismo, se han impulsado ciertas reformas en algunos sectores donde inversionistas estadounidenses tienen importante participación, como por ejemplo todo lo que son los seguros privados de salud, en donde la industria ha sido cuestionada, y adicionalmente hay reformas para poder sostenerlas. Es decir, y también la reforma a los fondos de pensiones, donde también inversionistas estadounidenses que mantienen el control de varias de las empresas se ha reformado, y de hecho se han buscado transformarlo. En este aspecto, el gobierno estadounidense ha expresado algún tipo de aprehensión al gobierno chileno. No, I mean, I see Chile as a country that has a strong, open, transparent, and well-regulated economic system. I think we both believe in appropriate regulation. Sometimes regulation, certainly true in the United States, is time-consuming and creates uncertainty. We want to address that by having regulatory processes that are as speedy and as efficient as possible. But I'm not here to express concerns about the regulatory system in Chile. Bien, con eso terminamos la conferencia de prensa. Muchas gracias. Okay, so I'll see you later with the meeting with the president. Huh? Okay. ¿Me quedo? Vamos a dar paso a las preguntas para el ministro Marcel. Les pido a los colegas, por favor, que se presenten con su medio antes y su nombre. Hola, ministro, ¿cómo está? Por acá, su derecha. Hola. Oiga, le quería aprovechar de preguntar por temas de contingencia. A propósito de la reunión que tuvieron ayer, esta propuesta que hace ahora el Ministerio de Hacienda en el marco del pacto fiscal respecto a comenzar el aumento en la tasa del impuesto personal en el cuarto tramo de renta del global complementario. Quería preguntarle primero que todo, a propósito de algunos de los comentarios y críticas que más han surgido, ¿cómo se puede asegurar que esto no vaya a ir a golpear indeseablemente a la clase media, por ejemplo? ¿Qué tipo de beneficios se incorporan para evitar eso? Y también si hay algún tipo de excepción, por ejemplo, para un hogar que tenga ingresos por ese monto, pero puede tener mayores cargas familiares, por ejemplo. ¿Cómo se enfrenta eso? Sí. Bueno, a ver, primero tenemos que tener claro cuál es el proceso en el cual se inserta la reunión de ayer. Este es un proceso que se comprometió como parte del pacto fiscal, que es un proceso de diálogo con los partidos políticos en torno a las propuestas para la reforma del impuesto a la renta. En cada una de estas reuniones, los coordinadores tributarios del Ministerio de Hacienda plantean unas propuestas base y reciben los comentarios de los participantes en la reunión. Al final de este proceso, ¿cierto? Vamos a recoger las observaciones, sugerencias que sean consistentes con los objetivos que se buscan, tratando de buscar el mayor grado de consenso posible. Al momento de hacer eso también se va a poder tener una visión de conjunto de lo que está planteado y por lo tanto, cierto, tanto en lo que particularmente en sectores medios, se va a poder visualizar con mayor claridad los beneficios tributarios que están planteados para estos sectores. Y si se quiere hacer un balance en el caso de un contribuyente que estuviera en este cuarto tramo, ¿cierto? Podrá compararse, ¿cierto? Los impuestos que eventualmente le corresponda pagar con los beneficios que puede obtener. Pero quisiera enfatizar
que lo que se ha estado presentando no es definitivo respecto de la propuesta que finalmente va a presentar el Ejecutivo, porque para eso está diseñado este proceso de consulta. Ahora, también del punto de vista más político quizás, ¿por qué se presenta una propuesta que va un poco más, entre comillas, hacia la clase media de lo que fue la reforma original, considerando que esa es una de las principales críticas de la oposición, por ejemplo, desde el punto de vista de los apoyos que esto puede recoger? Claro, bueno, no sé en el caso de la oposición, porque la oposición ha estado planteando, ha estado haciendo propuestas que implican ampliar la base tributaria. Ampliar la base tributaria, es irse bastante más abajo que el cuarto tramo del impuesto a la renta, significa ir a bajar el límite exento. ¿Ah? Entonces, no sé muy bien cómo ellos compatibilizarán o estructurarán un argumento consistente relacionando esos dos temas. ¿Ah? ¿Por qué se propone esto? Fundamentalmente porque cierto, lo que estamos ahora es una propuesta de reforma de impuesto a la renta que busca recaudar, cierto, en términos netos, el equivalente a 0,6% del producto. En el caso de la renta personal, del impuesto global complementario, hay que tener claro que los tramos, cierto, son tramos marginales. Por lo tanto, cada vez que se mueve un tramo, se afectan los tramos que van hacia arriba. ¿Ah? Por lo tanto, el ajustar en el cuarto tramo significa no incide tanto sobre quienes están en ese tramo de renta, sino que sobre todo sobre los que están por encima, con rentas superiores a las de ese tramo. ¿Mm? Ministro, buenas tardes. Hoy se conocieron las cifras de IMASEC, un 2,5%. Esto se compara también con las cifras negativas que se dieron el último mes del 2023. ¿Cómo toman desde el Ejecutivo estos números y si mantienen las proyecciones para este 2024 de un crecimiento en torno al 2,5%? Bueno, yo diría, o sea, me parece que es claro que la cifra de IMASEC para enero está ampliamente por encima de las expectativas de mercado. El mercado esperaba 0,1%, la cifra es de 2,5%, 2,6% si es que se toma el IMASEC no minero. Es posible que parte de esta cifra positiva sea una reversión de algunos factores negativos que incidieron en diciembre. Si fuera así, uno tendría que, no uno, sino que quienes comentaron, tendrían que revisar un poco sus juicios en diciembre. Para nosotros no hace una diferencia significativa porque en el fondo lo que hace este dato de enero es ratificar una trayectoria de crecimiento de la actividad para el año 2024 que va a significar dejar atrás claramente todo el periodo de volatilidad o de ajuste que experimentó la economía durante los últimos años, ¿no? Así que es una cifra que nos parece bastante alentadora respecto de cómo estamos iniciando el 2024. ¿Y las proyecciones para este 2024 se mantienen en 2,5%? La mantenemos en 2,5%, o cifras similares, digamos, vamos a verlo más con mayor claridad cuando se presente el próximo informe de finanzas públicas. Pero básicamente esos son los órdenes de magnitud y con esta cifra inicial más lo que sean las cifras definitivas de cuentas nacionales para el 2023, porque hay que recordar que lo que se ha comentado hasta ahora son solo las estimaciones para el 2023, combinando las cuentas trimestrales hasta el tercer trimestre con los IMASEC de los últimos 3 meses del año. Las cifras ya más definitivas para el 2023 las va a publicar el Banco Central el 18 de marzo. ¿Ah? Entonces, una vez que podamos combinar, podamos juntar esas cifras definitivas para el 2023 con las cifras iniciales para el 2024, vamos a tener, creo yo, digamos, los distintos observadores, analistas, van a tener, creo yo, una base más sólida para proyectar el 2024. En nuestro caso, lo que vemos más bien es que se tienden a ratificarse las proyecciones con las cuales hemos estado trabajando. Gracias. Gracias.